Ngiyababingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyakholwa ukuba lapho emakhaya niphilile futhi ni safe, niyazivikela ngazo zonke indlela esifundiswa ngazo ukuthi lesi sifo secorona sivikelwa kanjani. Kanti futhi ke kusuku olukhulu namhlanje, usuku lwe-Mother's Day. Ngicela ukuba ngibingelele bonke abomama lapho ekhaya, ngithi bomama siyanithanda, bomama uNkulunkulu uyanithanda. Nakuso lesi sikhathi lesi esinzima salesi sifo se-coronavirus, kodwa sithi uNkulunkulu khona. Sithi ningabomama ningalahli ithemba, hlalani endaweni zenu zokukhuleka, nikhuleke njalo ningaphezi. uNkulunkulu wethu uyayizwa imithandazo ngazo zonke izikhathi. Namhlanje ke kuwusuku lomama, kuyi-Mother's Day ka-2020. Sifuna ukusho ukuthi bomama mawangapheli amandla, kodwa masibhekeni kuNkulunkulu. uNkulunkulu nguyena umqalisi nomphelisi wezimpilo zethu. Namhlanje ke uma siqala lenkonzo yethu yasekuseni, isihloko sethu sithi The Power of Praying Mother. Okubonisa khona ukuthi sikhuluma ngabo omama, sikhuluma ngabo omama abathandazayo. Sifuna ukunivuselela ekuseni bomama ukuthi noma ngabe sihlezi kumakhona ethu, sihlezi khona lapho emakhaya, asikwazi ukunyakaza nokuthi seyindaweni esizithandayo nesizifisayo, kodwa amandla omama othandazayo asasebenza namhlanje. uNkulunkulu asibusise, uNkulunkulu asipha amandla uma sazosilalela ilizwi lakhe. Ilizwi lethu silithola laphayana encwadini kaSamuel wokuqala. Sizofunda isahluko sekuqala, sifunde kusukela evesini lokuqala sigcine laphayana evesini le-11. 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 11. Sizoqala ukufunda nalabo sebewavulile amabhayibheli abo. Ukuzalwa kukaSamueli. Kwakukhona umuntu waseRamathayimi, Sofimu, zasezintathu zakwa-Efrayimi, ogama lakhe lingu-Elkana, indodana kaJehorahamu, ka-Elihu, kaTohu, kaSufi, wakwa-Efrayimi. Verse 2. Wayenabafazi ababili. Igama lomunye lalinguHana, igama lomunye lalinguPhenina. uPhenina wayenabantwana, kepha uHana wayengenabo abantwana. Verse 3. Lowo muntu wenyuka emzini wakhe iminyaka ngeminyaka ukukhonza nokuhlabela uJehova Sebawoti isabelo. Kwakukhona lapho amadodana amabili ka-Eli, oHofini noFinehasi, bangabaphristi bakaJehova. Kwathi ngosuku Elkana ahlaba ngalo, wanika uPhenina umkakhe nawo onke amadodana akhe namadodakazi akhe izabelo. Kepha wanika uHana isabelo siphindwe kabili, ngokuba wayemthanda uHana, kepha uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Isitha sakhe samncokoloza kakhulu ukuba amthukuthelise, ngokuba uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Wathi ukuba u-Elkana enze njalo iminyaka ngeminyaka, lapho enyukela endlini kaJehova, wamncokoloza kanjalo, ngalokho wakhala akadlanga lutho. Verse 8. Wayesethi u-Elkana umyeni wakhe kuye, Hana, ukhalelani na? Awudli ngani? Inhliziyo yakho idabukile na? Angidluli yini amadodana 10 kuwe na? uHana wasukuma nxa sebedlile eShilo bephuzile. U-Eli umphristi wayehlezi esihlalweni sakhe ngasesandleni sokhohlo sethempeli. Umphefumulo wakhe wawunomunyu, wakhuleka kuJehova, wakhala kakhulu. Wenza isithembiso wathi, Jehova Sebawoti, ubheke nokubheka ukuhlupheka kwencekukazi yakho.
ungikhumbule, ungakhohlwa incekukazi yakho, unike incekukazi yakho umntwana wesilisa, bese ngimnika uJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe, kungathinti impuco ekhanda lakhe. uNkulunkulu abusise ukufunda kwezwi lakhe. Amen. Nasekuseni bazalwane bese sishilo ukuthi inkonzo ye-Mother's Day noma inkonzo yomama namhlanje, ilanga elikhulu namhlanje lapho kuwo wonke umhlaba omama bagubha umkhosi wokuba womama nokuthi babomama abathembekile nabahlezi kuNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Kodwa ngithanda ukusho ukuthi angibakhohlwa nobaba, angibakhohlwa nabantwana abancane abakhona lapha emakhaya, angibakhohlwa nabanye futhi abakhona abalalele lolu hlelo noma abalalele lezi ntshumayelo esizenzayo mihla namalanga. Uma ngisaqala indaba yami ngishilo ngathi sikhuluma lana ngamandla omama okhulekayo, ukuthi lana uNkulunkulu uyasibonisa ngaye uHana, okuyindaba yebo siyayazi, yebo sijwayele, kodwa ngalelanga leli lanamhlanje le Mother's Day ngifuna ukubonisa omama noma ngibonise abazalwane nabathandiweyo bakaNkulunkulu ukuthi ngempela uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yethu uma sithandaza ngezinhliziyo zethu ezivumayo, ezifuna ukuba zilalele uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Lithi ilizwi likaNkulunkulu esikade silifundile liyasitshela uthi ukhuluma ngaye, ukhuluma ngomprofeti, ukhuluma ngomama oHana, futhi ukhuluma ngabo mama ababili laba abaqhathanisayo. Uma uNkulunkulu esakhuluma ngabo mama ababili, ukhuluma ngomama oHana nomama oPenina. uPenina yebo begane bebonke endaweni eyodwa. Uma ngiyibheka le ndaba ngiyabona ukuthi umama owayekhona mhlawumbe umama omdala kuleli khaya uye umama oHana, kodwa ngenxa yokuba uHana uNkulunkulu wasivalile inzalo yakhe, kwadingeka ukuba ubaba wekhaya athathe omunye unkosikazi oPenina. Lithi ilizwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wambusisa uPenina ngabo abantwana. Embusisile enjalo uPenina azange abe umama ohlakaniphileyo, kodwa waba umama ongalaleli noma waba umama ozenzela ukufiswa inhliziyo yakhe. Yena wabona ukuvaleka kwenzalo kaHana, wakubona kuyithuba lokuba amhluphe noma amcasule ngazo zonke izikhathi. Nathi singabomama siyayisibhekane nezimo ezinjalo, izimo ezinzima, izimo ezisenza ukuthi singabi nako ukuthula ezimpilweni zethu. Kodwa uHana usifundisa isifundo esihle la ukuthi nanoma ngabe ubhekene nezimo ezinzima kangakanani, kodwa uma ubheke kuNkulunkulu, uma uwumama othandazayo, uma uwumama owaziyo ukuthi umkhuleko yiwona ofanele ukuthi uhlale kuwo, yiwona ofanele ukuthi ubheke kuNkulunkulu ngawo, indlela ofanele ukuthi ucommunicate noNkulunkulu ngawo, ngempela uzokwazi ukuthi ukhuleke, ngempela uzokwazi ukuba uhlale unalo ithemba ngazo zonke izikhathi. Haleluya bazalwane. Nakuso lesi sikhathi ngifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu nasendulo wayebasebenzisa omama abathandazayo, omama abanomoya kaNkulunkulu, omama abaholwa umoya kaNkulunkulu kusukela endulo besetshenziswa. Namhlanje uNkulunkulu usabasebenzisa futhi omama abanjalo. uNkulunkulu udinga omama abanjalo abazohlala bahlala baguqe ngedolo ngazo zonke izikhathi, bakhulekele izimo zonke ababhekana nazo. Kulesi sikhathi sanamhlanje sibhekene nesifo ese-COVID-19 noma i-coronavirus. Lesi sikhathi sinzima, isikhathi esidinga ukuba sihlale emakhaya njengabomama, isikhathi esidinga ukuba sifunde ilizwi likaNkulunkulu, sigxile elizwini likaNkulunkulu, senze intando kaNkulunkulu. Isikhathi lapho esizenza khona i-self introspection, sizihlolisise ukuthi ngabe sisenza ngakhona na, ngabe sisalungile na. Uma sisibona ukuthi ngabe asilunganga, isikhathi sokuba simcele uNkulunkulu ukuba asilungisise, isikhathi sokuba simcele uNkulunkulu ukuba asiphe amandla amasha, ukuba asiqinise, asenze sibe abomama laba yena afuna ukuthi sibe yibo. uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje udinga abomama abazokhuleka, omama bomthandazo, omama abazothi uma bekhuleka bakhuleke izinto zenzeke, omama abazokhuleka
bathi uma bekhulekile izimo zishintshe. Omama abazokhuleka even nale coronavirus kubonakale ishabalala nje emoyeni, kubonakale iphela, kubonakala abagulayo bephila, kubonakale kutholakala ikhambi lale coronavirus. Omama abazothandaza ngezinhliziyo ezivumayo bathi uNkulunkulu sisize ngalesi sikhathi ngoba nakhu ilizwe lethu liyabhubha. Kungabhubhi South Africa kuphela kodwa kubhubha wonke umhlaba. Ngiyakholwa uma usahlezi khona lapho phansi, umama uhlezi phansi uyazibuza imibuzo eminingi ukuthi kanti ngabe kwenzakalani ezweni lakithi eSouth Africa. Miningi imibuzo esinayo kodwa kuyo yonke leyo mibuzo leyo akukho asinazo izimpendulo njengabomama, kodwa izimpendulo bomama siyozithola kuwo umkhuleko. Sifane nayo umama owuHana owayenenhliziyo ebuhlungu ebunzimeni bonke ayebhekene nabo ekanye nozakwabo owawuPenina oyemhlukumeza ngazo zonke izikhathi, kodwa uHana akalwanga nayo uPenina, akamphendulanga uPenina, kodwa uHana wenzani? Wabuyela kuye uNkulunkulu, wacela kuye uNkulunkulu. Lithi ilizwi likaNkulunkulu masilifunda umprofethi uEli uyambona laphayana ukuthi uyathandaza, uma esembona ethandaza akamboni ephimisela amagama ngomlomo. Uma ekhuluma kanjalo uthi uma embheka umbona ngathi mhlambe uphuzo oludakisayo, kodwa uyambona lo mama lokuthi uthandaza ngokujula nangokugxila nangokubheka kuye ubaba uNkulunkulu. Uma ekhulumisana nayo uyamtshela uHana ukuthi no, angidakiwe kodwa ngikhuluma nobaba uNkulunkulu ngoba nginesicelo sami engisicelayo kubaba uNkulunkulu, ngoba wayazi uHana ukuthi ihoda nje into ayicelayo kubaba uNkulunkulu ukuba amnikeze umntwana. Lithi ilizwi likaNkulunkulu uma silifunda ngempela uNkulunkulu wakuzwa ukukhala kukaHana, uthi uma sekuzwile lokho kukhala kukaHana uNkulunkulu wambusisa ngomntwana owumfana. Usithi sibuyela emuva silibheka ilizwi likaNkulunkulu siyathola futhi ukuthi laphayana uHana uma esathandaza wenza ini? Wenza ipromise noma wenza isethembiso phambi kwakhe nobaba uNkulunkulu ukuthi konke uma uNkulunkulu engangenzela lo engawuphendula umthandazo wami anginikeze indodana, ngiyoyithatha indodana ngiyibuyisele ethempelini ukuba emsebenzele uNkulunkulu. Siyambona uHana akathi uma sekamtholile umntwana bese sekayamthatha sekamgodla uthi ungowakhe, kodwa uHana wenzani? uHana uyabuyela kuye ubaba uNkulunkulu. Singomama namhlanje kuyi-Mother's Day kukhona izinto ezithize engifuna ukuthi sizibheke noma sizibhekisise, sizifunde kuye uHana bese siyazi-aplya empilweni zethu ukuthi uma sizisebenzisa njengoba nayo uHana uNkulunkulu wakwazi ukuba amphendule, wamnikeza indodana, waphinde futhi wamnikeza namanye abantwana. Nathi uNkulunkulu kulezi zimo lezi esibhekene nazo uNkulunkulu angasibusisa, uNkulunkulu angayiphendula imithandazo yethu, uNkulunkulu angasenzela lokho kufiswa izinhliziyo zethu. Point number 1 ngifuna ukusho bomama ukuthi uHana ubenjani. She poured her heart to God. uHana wenzani? Mofunda lapha ku verse 15, wathululela umphefumulo wakhe phambi kukaJehova, wanikeza uJehova konke okwakusenhlizweni yakhe, wakhuluma konke okwakumhlupha, wakhuluma konke okwakumenza ukuthi angabi nako ukuthula. uHana akafikanga ethempelini likaNkulunkulu wafike wabanga umsindo, wenza izinto ezingekho zinhle noma mhlambe wablame uNkulunkulu ngezinto ezazenzeka empilweni yakhe, kodwa uHana wenzani? Wayivula inhliziyo yakhe, wamnikeza uNkulunkulu konke ayebhekene nakho ngaleso sikhathi leso. Lithi ilizwi likaNkulunkulu uma sifunda laphayana uyaphinda futhi uEli uyambona, uma sekambonile uthi no, mina angiphuzile kodwa ngikhuluma nobaba uNkulunkulu ukuze akwazi ukuthi aphendule umthandazo wami ngoba ngiyayidinga ngempela ingane, besikhona isidingo esikhulu sokuba amthole umntwana. Uyamchazela ukuthi ngithululela konke kuNkulunkulu, nginikeza konke uNkulunkulu, angifuni ukuthi ngithwale nokukodwa. Esikufundayo lapho uma izwi likaNkulunkulu lisitshela ukuthi uHana wathululela konke okwakumhlupha kuye uNkulunkulu, wathululela zonke izimo. uHana usifundisa ukuthi uma umama ubhekene nesimo esithize, mawungabi umama ogodlayo, mawumama othi uma unikezela kuNkulunkulu izimo zakho, nikeze uNkulunkulu njengoba zinjalo. Uthi masomnikezile ubaba uNkulunkulu lezo zimo zakho bese kubonakala ubukhulu namandla kaNkulunkulu. Lithi ilizwi likaNkulunkulu masilifunda masiphose zonke izinkathazo zethu kuJehova ngokuba yena usikhathalele. uHana wayivula inhliziyo yakhe, wanikezela kuNkulunkulu zonke izimo wayekade ebhekene nazo, wayekelela kuye uNkulunkulu ngoba kwesinye isikhathi
siyaye senze iphutha lokuthi izimo esibhekana nazo noma imithwalo esiyithwele siyasithathe sinikezele kubaba uNkulunkulu, kodwa before siphuma nangegate ngesonto noma bese sesiyabuya futhi sesiyazithatha, kodwa uHana usifundisa indlela ethize noma uyasifundisa ukuthi uma singomama noma singabantwana bakaNkulunkulu masifunde ukuba zonke izimo sizinikezele kubaba uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu yena uyakwazi konke. uHana unikezela kuNkulunkulu isimo sakhe, unalo ithemba lokuthi uNkulunkulu kukhona okuthize azokwenza ngalesi simo azosenza. Ngifuna ukusho bomama ukuthi kwesinye isikhathi uma siya kuNkulunkulu siyasifuna vele ukuthi sikhulume konke okusezinhlizweni zethu, kodwa kwesinye isikhathi siyasifike kuNkulunkulu sifuna ukuimpressa uNkulunkulu, sikhulume noNkulunkulu ngathi uNkulunkulu akazazi izimo zethu, sikhulume noNkulunkulu kube ngazathi akasazi nathi uqobo lwethu, sikhulume noNkulunkulu kube ngathi sikhuluma nomunye umuntu esingamazi, kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi uma sikhuluma naye sikhulume naye njengomuntu esijwayele ukukhuluma naye ngazo zonke izikhathi, sikhuluma naye njengomuntu esimthembayo ukuthi zonke izimo zethu uzokwazi ukuthi asilungisele zona. Namhlanje ngifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu usazidinga lezo icelo zakho, lezo zimo obhekene nazo usazidinga uba uzinikeze kuye. Lawo needs lawo onawo usawadinga uNkulunkulu kuba uwanikezele kuye, because kwesinye isikhathi siyasigijima siye kubangane, sigijime siye ihlotsheni nakubo bonke, kanti uNkulunkulu nguyena okufanele kuba simnikeze izimo zethu. Uma siye ihlotsheni nakubangani, kwesinye isikhathi bayahlekisa ngezimo esibhekene nazo kwesinye isikhathi bayahlekisa ngezinhlupheko zethu nangokukhala kwethu, kodwa uNkulunkulu yena angeke aze akwenze lokho. uNkulunkulu uhlala ngaso sonke isikhathi ezivulile izandla zakhe ukuba mina nawe alungise izimpilo zethu. Ngifuna ukusho ukuthi namhlanje ungaqala phansi ukhuleke, namhlanje ungakhuluma naye uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ungifundise ukuthandaza, namhlanje uNkulunkulu angasenza isimangaliso ngempilo yakho, namhlanje uNkulunkulu angawuzwa umthandazo wakho bese uyawuphendula kulezo zimo lezo esuke sibhekene nazo. Kwesinye isikhathi singabomama sikhulekela amakhaya ethu, sikhulekela abantwana bethu, sikhulekela abantwana bethu abanye abadla inyawupe, abanye abantwana bethu abamazi uNkulunkulu, abanabo ubudlelwane noNkulunkulu siyabakhulekela, sikhulekela imindeni yethu, sikhulekela ilizwe lethu lase South Africa lidinga omama abazophakama, bakhulekele isizwe sonke, bakhulekele umhlaba wonke, omama abazophakama bathi uNkulunkulu uma sekunjena akukho thina esingakwenza, kodwa uNkulunkulu sibhekise kuwe ukuba wena usisize ngalesi sikhathi. uHana uyasifundisa singomama ukuthi izinhliziyo zethu masizivuleni njengoba zinjalo, kodwa sicele kuye uNkulunkulu sithi uNkulunkulu sisize ezimpini esibhekene nazo. Okwesibili ngifuna ukusho ukuthi uHana sitheni okuqeqeleni sitheni she poured her heart to God, wamtshela uNkulunkulu konke abekade ekufisa. Number 2 uthi take heart that God hears you. Yazi kwesinye inkathi bomama siyaye sithandaze, sithi uma sesithandazile kube ngazathi asithandazanga, kube ngazathi uNkulunkulu akasizwanga, kodwa uHana uma ufunda laphayana ku verse 17 and 18 siyathola ukuthi uHana wayenalo ithemba, wayazi ukuthi kuwo wonke umthandazo awuthandazayo uNkulunkulu uyawuzwa futhi uNkulunkulu uzowuphendula. Uthi incekukazi kaNkulunkulu iyakhuleka kuNkulunkulu, iyalibiza igama lika Baba uNkulunkulu, kanti nayo Eli nayo uma esamkhulekela emnxusela uyasho kuye uNkulunkulu ukuthi incekukazi yakho mayifumane umusa emehlweni akho. Uthi wesifazane wayesehamba wayodla kwakhe, wafika wageza nobuso bakhe baba right. Uverse 17 and 18 siyatshela laphayana ukuthi uHana uyarealize ukuthi njengoba umpristi Eli emnxusela, uyazi ukuthi umthandazo wakhe ufikile ezulwini, kukhona okuthize uNkulunkulu azokwenza, ngoba yena uyazazi ukuthi ubengaphuzanga uphuzo oludakisayo, kodwa bokuumoya oyingcwele bodwa ukhuluma ngaphakathi kuye obumenza ukuba abekulesi simo leso bekade ekuso. Lithi ilizwi likaNkulunkulu masiliqhubeka silifunda uyasho Eli kuye uthi go in peace, may the God of Israel grant you whatever you have asked. Lokho kusinikeza ithemba lokuthi emkhulekweni uNkulunkulu ilapho asinikeza kuloko okufiswa izinhliziyo zethu. Izwa uHana uma esephendula uthi ngicela ukuba isisebenzi sakho esikungu-Eli konke akushilo uNkulunkulu, ngicela ukuthi uphendule ngendlela wena ofisa ngayo.
uverse 17 and 18 uyasibonisa ukuthi ngempela uHana ubumama okholwayo, ubumama omthandayo uNkulunkulu, futhi ubumama ohlala ethembele kuNkulunkulu ngazo zonke isikhathi. Wakwenza konke lithulizo kaNkulunkulu, wahamba wayodla, wahamba wayogeza ubuso bakhe. Uthi sonke isimo sashintsha ngaleso sikhathi leso uma evela kuphi emthandazweni, ngoba ubuye enethemba lokuba uNkulunkulu uza kukwenza izimangaliso zakhe. Unethemba lokuthi zonke izinkathazo zakhe seziphelile ngoba useyile emthandazweni okhulumisana nobaba uNkulunkulu. Lithi ilizwi likaNkulunkulu masilifunda, uJehova wamupha ukuthula okudlula konke ukuqonda. Yebo, impendulo yomntwana yayingakafiki, kodwa lithi ilizwi likaNkulunkulu wamnikeza ukuthula, because kubalulekile ukuthi uma singomama sibe nokuthula ngazo zonke izikhathi. Thina bomama inkinga yethu ukuthi ingaphakathi lethu liyaxokozela, miningi imisindo esibhekana nayo, miningi imisindo esenza kuba sisuke kubaba uNkulunkulu. Kodwa nawe namhlanje ungasicelela kuye uNkulunkulu uthi uma ngiphusuka emthandazweni, ngifuna ukuthi uma ngisukume nginethemba lokuba umthandazo wami sowuphendulile, ngisukume nginethemba lokuba uNkulunkulu konke okushilo ngizokwenza, ngisukume nginethemba lokuthi noma ngabe kunini kusukela manje ngizoyithola impendulo yami ebengikade ngiyidinga. Ngalokho uzoba nokuthula, uNkulunkulu uzokunikeza ukuthula okudlula konke ukuqonda, ukuthula okuzokwenza ukuthi ube umama ozothile, ube umama okhuluma ngokwelizwi likaNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Ungafani nje nabanye omama abangamaziyo uNkulunkulu, kodwa ubudlelwano bakho nobaba uNkulunkulu mavame bubonakale, wonke umuntu abone uma uhamba emgwaqweni nakuzo zonke izindawo uhamba kuzo. Point number 3, give back to God what he gives you. Mofunda laphayana kuverse 11, uphinde futhi uphinde laphana kuverse 28, siyathola ukuthi lapho sithola ini? Sithola ingwiji khwebu noma to the twist in the tail, ukuthi uHana wamthola umntwana. Wathi uma sekamtholile umntwana, wamthatha umntwana njengokwesethembiso asenzile kubaba uNkulunkulu, wamthatha wambuyisela kulo wamthatha umntwana wambuyisela kulo ithempeli. Wayithatha indodana yakhe uSamuel yahlala kuye. Masilifunda la lelizwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi uHana ubengeke aze ambone every day umntwana wakhe, kodwa wayezombona kanye uma enyukela ethempelini, uma eyodumisa, and lokho babekwenza kanye nje ngonyaka. Kodwa lokho uHana azange kuze kumzwisa obuhlungu, ngoba wayeyazi ukuthi lo mntwana umnikezwe uNkulunkulu, ngoba wayebonile izimangaliso zikaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu, ngoba uHana wayebonile ubukhulu bukaNkulunkulu empilweni yakhe. uHana wamthatha umntwana wayombeka kulo ithempeli ukuba ayohlala khona enze umsebenzi kaNkulunkulu. Ngafanisa njenge full time ministry yokuba abazali uma benikela abantwana babo eSalvation Army ukuba bayosebenzela uNkulunkulu, bashiye konke emakhaya, kodwa benzeni? Bayosebenzela uNkulunkulu izimpilo zabo zonke. Uma silifunda ilizwi likaNkulunkulu ngoHana, uma lifuna ngalifundisa ngokuthi fanele ukuthi singebe ngabantu abanikelayo nabantu futhi ababuyiselayo. Wambuyisela umntwana, wambuyisela kuNkulunkulu, wambuyisela ethempelini ukuba ayomsebenzela ngazo zonke isikhathi. And nawe namhlanje ungazibuza ukuthi ngabe yini into engayinikeza back to ubaba uNkulunkulu? What can I give back to God today? Mhlambe ngaba ingcebo yami le angiphe yona uNkulunkulu ngiyibuyisele kuye uNkulunkulu. Mhlambe ngaba imoto uNkulunkulu angiphe yona, ngithi uNkulunkulu ngiyayibuyisela kuwe futhi leyo moto leyo. Mhlambe ngabuyisela umntwana, mhlambe my son or my daughter ngimbuyisele futhi kuye ubaba uNkulunkulu. Mhlambe indlu yami entsha uNkulunkulu angibusise ngayo, bese ngithi uNkulunkulu ngoba kudala ngithanazela le ndlu iminyaka neminyaka, uNkulunkulu songiphile sowuphendulile umthandazo wami, namhlanje ke lendlu mangiyibuyisele kuwe. Ngiyazi ukuthi lo mbuzo awudingi impendulo, kodwa umbuzo onzima, ngoba umbuzo ofuna ukuthi konke okwenzayo ungakwenzi nje ngokuthi uyazicabangela, kodwa mawukwenze ngoba kuvela kuphi? Ekujuleni kwenhliziyo yakho. Nayo uHana wabuyisela ingane yakhe eyodwa, ingane yakhe enguSamuel eyodwa, wayibuyisela kubaba uNkulunkulu, ngoba wayazi ukuthi uNkulunkulu uthembekile, uNkulunkulu uzokuba naye futhi uNkulunkulu ngeke aze amshiye. Uma siqhubeka sifunda le ndaba siyathola ukuthi uma esenikelile ngomntwana uHana uhlezi futhi ubuyela ekhaya. Lithi ilizwi likaNkulunkulu, uNkulunkulu wambusisa
wambusisa ngamadodakazi nangamadodana amanye ngaphandle kwakhe uSamuel. Okusho ukuthi ifaith kaHana uHana bekazi ukuthi konke akwenzayo uthembela kuye ubaba uNkulunkulu. uNkulunkulu wayazi ukuthi uHana uyamdinga umntwana. uHana noma sekamthathile umntwana wambuyisela kuNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ngokwenza lokho, ngokunikela ngomntwana wakho kuba azongisebenzela ethempelini lami, ngizophinda futhi ngimultiply izibusiso engizokunikeza zona. Nawe namhlanje ungabuka izinto uNkulunkulu akuphe zona, ungabuka izibusiso uNkulunkulu akuphe zona, bese uyabheka uthi asikho isidingo sokuba ngicomplain noma ngiware noma inhliziyo yami ibebuhlungu, kodwa zonke izinto uma ngizibuyisela kuNkulunkulu zisesandleni sikaNkulunkulu, kusho ukuthi nenhlupheko ngeke ngize ngibe nayo ngoba uNkulunkulu uhlale khona, uhlale nathi ngazo zonke isikhathi. Njengaye uHana wambuyisela umntwana kuNkulunkulu, wayazi ukuthi lo mntwana usesandleni sikaNkulunkulu mayekholele ethempelini, uNkulunkulu wamenzela umusa ukuba abe nabantwana futhi abanye futhi ngaphezulu. Point number 4 siyafunda futhi ukuthi uHana uthola ini? She receives God's abundance. uNkulunkulu umnikeza ngokuphindaphindene. Uma ufunda lapha ku 1 Samuel chapter 2 verse 21 uyathola ukuthi uyaphindaphinda abantwana, uyaphindaphinda amadodakazi, uyaphindaphinda futhi uNkulunkulu uma emnikeza abantwana babafana. Okusho ukuthi ngempela uNkulunkulu uma sinikela kuye ngezinhliziyo zethu ezivumayo, uNkulunkulu uyanikela futhi ngakithi futhi aphinde futhi asiphe futhi abundantly, asinikeze futhi ngokuphindaphindene, ngoba konke esinakho akona okwethu kodwa kungokubani? Kungokubaba uNkulunkulu. uNkulunkulu namhlanje ufuna ukuhlolisisa izinhliziyo zethu, namhlanje uNkulunkulu ufuna ukusifundisa ukuthandaza, namhlanje uNkulunkulu ufuna ukufundisa mina nawe ukuhlala elizwini lakhe nokwenza intando kaBaba uNkulunkulu. Zonke izimpendulo zeimpilo zethu zikuphi? Ziselizwini likaBaba uNkulunkulu. Nawe namhlanje ungaziyela kuye uBaba uNkulunkulu ukuba makakufundise izimfihlakalo zasezulwini, akunikeze amandla amasha, akuqinise ukuze uhlale kuye, ulibize njalo igama lakhe. Noma ngabe ubhekene nesimo esinjani, noma ngabe kunzima kangakanani, noma ngabe mhlawumbe ukudla akusekho phakathi kwekhaya, abanye abasasebenzi, abanye abaphelelwe imisebenzi, kuso lesi sikhathi esinzima kangaka nemisebenzi iyaphela, abanye baya-retrenchwa nako konke, kodwa ngifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu wena uyakwazi konke. Mnikeze uNkulunkulu leso simo leso, bese ungaphinde futhi usibuyele usithathe, kodwa sithathe leso simo leso bese uthi uNkulunkulu ngisebenzise ngokufisa kwakho ngoba mina ngumntwana wakho. Funa ukusho uma ngisazofika emaphethelweni alentshumayelo ukuthi mama lapho ukhona ekhaya uyazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukublessa, uNkulunkulu ufuna ukubusisa ngendlela ezahlukahlukene, uNkulunkulu ufuna ukubusisa lapho ukhona ekhaya. uNkulunkulu mayisibusisa akasibusisi ngendlela ezifanayo, uNkulunkulu usibusisa ngokufisa kwethu, futhi uNkulunkulu usibusisa nangendlela yena afisa ngayo kuba asibusise ngayo. So nawe namhlanje ungambonga uNkulunkulu ngesibusiso, noma ungakasibambi noma ungakasitholi ngesandla, kodwa ungambonga uNkulunkulu ngako konke lokho akwenzele kona. uHana wakwazi ukuba athandaze kuNkulunkulu, esemathandazile abonge uNkulunkulu, aphinde futhi enze nepromise kubaba uNkulunkulu ukuthi uma esesitholile lesibusiso uzokwenzani ngaso. Nawe namhlanje ungabuyela kuye ubaba uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngiyabonga konke ongenzela khona, ngiyabonga izibusiso ongenzela zona, ngiyabonga impilo ongipha yona, ngiyabonga konke ongenzela khona uNkulunkulu. Namhlanje ngiyayithatha impilo yami nginikezela kuwe uNkulunkulu. Makube nguwe uNkulunkulu ongifundisa ukuthandaza, ungube nguwe uNkulunkulu ongifundisa ukuphila ngokwelizwi lakho. Mhlawumbe sesihambile endleleni kaNkulunkulu asenzanga kahle, sesihambile endleleni kaNkulunkulu sakhohlwa ukuba fanele ukuthi senze intando kaNkulunkulu. Namhlanje ke sizicelele kuye ubaba uNkulunkulu ukuthi makasize, asiphakamise, asondeze kuye ukuze sikwazi ukuba senze eyakhe intando. Uma sisakhulumile ngendaba the power of praying mother, amandla omama okhulekayo, nawe namhlanje ungazicelela lawo mandla kubaba uNkulunkulu, nawe ungazicelela lawo mandla ukuba uNkulunkulu azenze ezakhe izimangaliso. Masithandazeni uma sizovala inkonzo yethu. Siyabonga babona amandla amdali wezulu nomhlaba. Namhlanje sikhulumile mesuyingcwele nga the power of a praying mother. uNkulunkulu namandla, singomama singobaba sikhona phakathi kwamakhaya, sisaphila emhlabeni, siyayidinga imithandazo ukuba sithandaze uNkulunkulu namandla singaphezi. Namhlanje uNkulunkulu namandla sifundise ukuthandaza, sifundise ukuxhumana nawe
Sifundise uNkulunkulu namandla ukukhuluma nawe ngazo zonke izikhathi, nokuthi uNkulunkulu namandla noma ngabe yini uNkulunkulu namandla esihluphayo, noma ngabe yini uNkulunkulu namandla esifuna ukuyikhuluma kuwe, masisho kuwe Meso Ingcwele, kube sesiyaliphakamisa igama lakho lasezulwini. uNkulunkulu namandla busisa omama ngeindawo, busisa omama ngamakhaya. Omama bayahlupheka kakhulu emoyeni uma izinto zingahambi kahle phakathi kwamakhaya. Omama uNkulunkulu namandla bafundisa ukuba babe omama abazokhuleka, omama abangeke baze bande ngokukhuluma kakhulu, kodwa bakhulume kakhulu uma bekhulumisana nawe, ngoba nguwena uNkulunkulu namandla ongaguqula izimpilo zethu. Namanje uNkulunkulu namandla siyakhuleka egameni nasegazini likaJesu Kristu waseNazaretha. Sifundise ukuthandaza uNkulunkulu namandla, sifundise ukuba sithandazele nalezimo esibhekene nazo Meso Ingcwele ngalesi sikhathi, nalesi sifo esiwubhubhane Meso Ingcwele sisibeka esandleni sakho. Sithi uNkulunkulu namandla siphilise uNkulunkulu Oyingcwele, sikhulekela nalabo aba-affected and infected ngayilesi sifo Meso Ingcwele, ukuthi ube nabo uNkulunkulu namandla, banikeze ithemba elisha, bahlale kuwe balibize njalo igama lakho Meso Ingcwele. Nalabo uNkulunkulu abaseyibhedlela, abagula besemakhaya endaweni ezahlukahlukene, uNkulunkulu namandla yiba nabo. Mhlaba wonke uNkulunkulu namandla phefumulela kuwona, ukuze uNkulunkulu namandla usuke uNkulunkulu namandla konke okungcolileyo nokungalunganga, bese kubonakala uNkulunkulu sisondela kuwe, senze yakho intando. uNkulunkulu namandla khuluma ukuze sikwazi ukuba silandele wena, khuluma uNkulunkulu namandla ukuze sikwazi ukuba senze eyakho intando, hayi intando yomuntu noma intando yelizwe, kodwa sifuna ukwenza yakho intando ngalesi sikhathi. Baba, siyakubonga egameni nasegazini likaJesu Kristu manje naphakade. Amen.